Shukran sana kwa kuendelea kuungana nasi katika makala yetu, na shukran kwa kuzidi kutazama runinga ya JCC. Kumbuka unaweza wasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook JCC TV, na hapo ndipo utakalotuma swali lako iwapo una mada ama jambo ungetaka kuzungumza na mchungaji siku ya leo, kwani uliokuwa ukipitia hapo awali ama umeona kwamba maisha yako yamesambaratika, basi kikomo kimefikia hapo siku ya leo. Na kama tulivyokuwa tukisema hapo awali kwamba mambo na kiburi. Ndio. Utapata kwamba kuna wakati mwingine watu wanapopoteza wanakuwa wana break into pieces. Vile viungo, tutavita viungo, vile viungo vidogo vidogo. Mungu atafikia wakati na aje avishikanishe vyote pamoja ili upate kuwa wewe ni mtu umerudi katika imani yako. Kile kiburi atakitoa, yale yote yaliyokuwa yakikusumbua yatayatoa. Unafikia wakati gani Mungu anavitoa vyote? Asante. Kiburi uisha. Naam. Na ili kiburi kaweze kuisha lazima kwanza unajitambua. Naam. Na mara mingi kiburi mtu ajuangi ama ako na kiburi. Unaweza kuwa wewe hata una kiburi lakini watu wanakuambia uko nacho. Lakini kuna vile zingine inafikanga unaona ya kwamba hata wewe mwenyewe vile ambavyo unavyotembea, vile ambavyo unanena, vile ambavyo unajiangalia, unakuta ya kwamba kuna vitu unaegemea sana. Unaanza wewe mwenyewe kuhisi, unaona ya kwamba hauoni Mungu pale. Ni wewe peke yake unajiona. Lakini inafika mahali pia Mungu anarejesha. Maana Mungu ni Mungu wa urejesho. Na Mungu hawezi pia rejesha. Kitu ya kwanza ili ukaweze kurejeshwa, wewe mwenyewe kuna nafasi yako. Maana usipojua umepotea, hauwezi jirundia. So until you know where you are, what you have lost, and what now you want to recover. Ndio utajikuta ya kwamba sasa umechukua ile nafasi. Kwa hivyo wakati utakapojitambua ujue ya kwamba sasa kuna mahali nilikuwa na Mungu. Kuna maeneo nilikuwa na sasa sioni, kwa sababu unaweza kujikuta ya kwamba ni kweli hauko mahali ulipokuwa. Hauna katika ile level ulikuwa na Mungu. Na wewe haunjui ama ni kiburi ilikutoa pale. Lakini wewe mwenyewe unahisi ya kwamba kuna kitu nimepoteza ndani yangu. Kwa hivyo either ni kiburi imesababisha ama ni mambo mengine, kulingana na vile umejisikia kwamba you are not okay with your God. You are supposed to go for the restoration. Wewe mwenyewe uchangie. Na ndio Biblia inasema ya kwamba ukishanjua mahali umepotezea njia, pandala ya ushinde utaenda wapi? Rudi hadi mahali ulipotezea njia. Kutoka pale chukulia ile njia na utaendelea na Mungu atakusamea. Maana Mungu ni Mungu anayesamea. Upendo wa Mungu umepita kila kitu. Remember Biblia inasema ya kwamba Mungu ni upendo. Na yeyote atakayekunja kwake ule upendo wake utamhurumia. Na yeye atakurejesha tena. So anybody ambaye atakunja kwa Mungu akishagundua ya kwamba kuna mali alikuwa na akaondoka, Mungu umrejesha tena. Mradi tu utajijua. Mradi tu utajua ya kwamba I've missed my way. Kuna mali nilikuwa na Mungu na sasa sihisi. And automatically hata tu usipoambiwa na watu, wewe mwenyewe nafsi yako, maana wewe nidanganya, utajua ya kwamba there's the way I was doing things and now I'm not doing this. There is a way the things were, but now they are not. So where did I miss the way? Now, how can I start again? Then how can I start again? Sasa itakuwa ni how can I be restored? How can I be restored for me to go and recover all the things that I lost and I go back where I was? Yes, so it is a matter of realizing first. You go back to God. God is a God of forgiveness. He will forgive you and he will turn back to your point. Kweli. Yes. Na nimemrudia Mungu nikapata vyote ambavyo nilivyokuwa nimepoteza, na maisha mapya yamekuja sasa. Ndio. Ni maisha yapi haya nafani sasa ni yaishi kabisa? Ile maisha unapaswa kuyaishi ukishatambua, ukishanjijua ya kwamba mahali uko na umerejeshewa na pia kurejeshewa. Hiki tunaongea tusidhani ni kitu itakaoonekana leo. Naam. Maana kuna kitu pia ningependa kwanza nikueleze. Kuna kitu kinaitwa neema. Na kitu ambacho kinaitwa neema, vitu vya kwanza, for example, Mungu alikuwa amekupea karama fulani. Na ile karama umejiingiza katika dhambi. Na ile karama imeondoka. Kuna neema ya kwanza ilikuwa inafanya kazi na ile nini? Na ile karama. Neema. Na neema ikiondoka, kitu ya kwanza ukishaanza sasa, unaweza Mungu amekurejesha. Ulikuwa mwenye dhambi,
maana that is now the first point. Ikiwa ni kiburi, imenitoa katika wema wa Bwana. So jambo la kwanza ni kurundia Bwana. Na kurundia Bwana ni kurundia Bwana. Hakuna wokovu na kawokovu. So unarundia Bwana, unalenjelea Bwana kabisa sasa. So Bwana amekulenjesha, umekuwa mtoto wake. Baada ya kulenjeshwa, kuna vitu pia ulikuwa nazo. Ulikuwa na neema fulani, ulikuwa na kibali fulani, ulikuwa na kipawa fulani, ulikuwa unafanyia kazi Mungu mahali fulani. Hizo zinaweza kuwa hasitarundi haraka. Kwa sababu neema iliyokuwa imepepa zile iliondoka. Sasa ni wewe ung'ang'ane ili neema ile irudi, na ikisha irudi polepole itakufikisha mahali pale. Ya kwanza inaweza kuja, ilikuja tu, lakini ingine utalipia gharama. Utalala milimani, utaenda bila chakula, maana neema utaigaramikia for you to go back. Na ndio unasikia kwamba it is very very important. Once you realize you have a certain grace, do all you can to maintain that grace. Ukijua Mungu kuna maeneo amekupea na amekufikisha, do what you can to maintain that grace, because if you lose that grace, to go back to that, it will cost you. It was not as easy. Kwa hivyo ukishafika mahali pale na unjue kwa neema za Bwana umejikuta ya kwamba kile ulikuwa nacho umekipata by the grace of God, ni hali yako sasa uhakikishe you have not lost it again. Au utaipoteza tena. So jiconnect na Mungu. As I said, now go deeper in prayer, go deeper in the word of God, because if you put now yourself in deeper to the word of God, atakuelekeza zaidi na atakusaidia jinsi ya vile utakavyosimama and maintaining what you had lost and what you have recovered and how now to maintain it. Amen. But once you lose the vast grace, to recover the vast grace, it will cost you. Amen. Yes. Wow. Na mchungaji, naona muda uturuhusu, lakini ningetaka mada haya tuyaendeleze juma lijalo. Na mwisho tukimalizia, ningetaka uzungumze, labda kuna mtu hajajihisi kwamba nimepoteza. Na kwa ile hali yeye hakuna jambo na ambalo linamtisha katika maisha yake, kwa sababu hakuna wakati umefikia akasema nilichokuwa nacho kimepotea. Maisha yake anajihisi kwamba yako sawa kabisa. Ningetaka uzungumze naye tukimalizia makala yetu. Kitu ya kwanza, hakuna mtu ambaye anataka kupoteza, kama vile ambavyo tumetangulia kusema. Na ili ukaweze kupata kile ambacho umepotea, lazima kwanza utambue ni nini hicho ulikuwa nacho na kimepotea. Na wacha nikwambie, hakuna chochote kumepoteza Mungu hawezi kukirejesha. Jambo la kwanza ni realize what have you lost. Jambo la pili, then nitafanya nini nikaweze kurejeshewa, na mwishowe utaweza kurejeshewa. Kwa hivyo usikufe moyo, usikufe imani, yani useme ya kwamba mimi nimepoteza, nimetosheleka, ya kwamba Mungu alitaka niishi haya maisha. Wacha nikwambie, ikiwa hauishi yale maisha ambayo Mungu alitakia uishi, umepoteza. Kwa hivyo it is always good to desire to go back to the first. Hata Biblia inasema ya kwamba it is always good to desire to go to the first love. In Revelation chapter number 2 verse 4 and 5, you go back to the first love, na unjue ya kwamba uliipotezea wapi, na ukishanjua mahali umeipotezea, irundie, start another life. Kwa hivyo it is always good, usikubali kutosheka katika ile hali ambao uko. Ukishanjua ya kwamba umepoteza, now realize yourself, go back for it, recover yourself and continue. Lakini usikubali kutosheleka na kile ambacho ama ile hali ambao uko. Ukijua ya kwamba kuna vitu ambavyo hauna na ulikuwa nazo, ng'ang'ana hadi uzipate. Kwa maombi, kwa neno la Bwana, tafuta Bwana, unaweza tafuta Bwana leo, mwaka uishe, lakini wacha nikwambie, as far as you connect you once again to God, you will recover everything that you have lost. And whatever you pursue in prayer, whatever you pursue through the word of God, at the end of the day, you will recover. The only thing that you need to do, move from your comfort zone, realize where you are before, and then you are going to recover. The other thing, unless you know the cost, how expensive what you have lost, you cannot then take time to go and follow it. So kwanza lazima unjue ya kwamba kile ulikuwa nacho ni cha dhamana, na according to how cost it is, how expensive it is, you'll be able now to be able to follow it. So may God bless you, may God help you, and I declare as a man of God,
whatever you have lost, as you pursue, may you pursue and recover it all. In Jesus' name. Amen. Amen. Shukran sana mchungaji kwa hayo. Niseme tupatane hadi juma lijalo tuendeleze mada yetu ya leo. Asante. Na shukran sana. Nashukuru, Mungu akubariki pia. Amen. Asante. Na shukran sana kwako mtazamaji, nami pia nitasisitiza na kusema tembea kwa imani, kwani kwa macho yake Bwana yote yawezekana. Hadi juma lijalo, jina langu ni Susan Wanjugu.